హలో, మీరు చాలాసార్లు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ గురించి వినే ఉంటారు. వాటిని మీకు ఎలా విజువలైజ్ చేయాలో నేను ఈరోజు మీకు చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తాను. ఈ విధంగా మీరు నేర్చుకున్న టెక్నిక్స్ వేరే వేరే పెద్ద ఈక్వేషన్స్ చూసినప్పుడు కూడా వాడచ్చు. ఓకే, అసలు ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే వాటిని గ్రాఫ్స్ మీద రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు అవి లైన్స్ కింద ఏర్పడతాయి కనుక. ఒక గ్రాఫ్ మీద లైన్గా వచ్చే ఈక్వేషన్ని వివిధ రకాలుగా రాయొచ్చు. ఉదాహరణకి slope intercept form, or y equals mx plus c, or standard form, or ax plus by equals c, or point slope form, or y minus y1 equals m times x minus x1. ఇన్ని రకాలుగా వచ్చే ఈక్వేషన్స్ చూసినప్పటికీ ఇవన్నీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బేసిక్గా స్ట్రెయిట్ లైన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఉదాహరణకి స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఈ ఈక్వేషన్ని చూస్తే మనం చాలాసార్లు వింటాం ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, వై ఈజ్ అ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఎమ్ ఈజ్ ద స్లోప్ అండ్ సి ఈజ్ ద వై ఇంటర్సెప్ట్. నా వీటి మీనింగ్ ఏంటి, వీటి అర్థం ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఓకే, స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ దీన్ని నేను ఇక్కడ టేబుల్లో రిప్రజెంట్ చేసి చూపిద్దాం అనుకున్నాను. ఎక్స్ ఈజ్ ది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇన్ దీస్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే ఏమవుతుందో అర్థం చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ 4 రకాల ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. y ఈక్వల్స్ ఎక్స్, y ఈక్వల్స్ 2x, y ఈక్వల్స్ x ప్లస్ 2 అండ్ y ఈక్వల్స్ 2x ప్లస్ 6. ఈ ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్కి ఒక రకమైన ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దామని ప్రయత్నించాను. చూద్దాం అవేంటో. ఫస్ట్ది y ఈక్వల్స్ x అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ గోయింగ్ టు ఎ మూవీ and y is the number of movie tickets being purchased. సో ఈ మూవీ థియేటర్కి వెళ్తే పిల్లల ఏజ్ ఉన్నా ఎవరి వయసు ఎంత ఉన్నా సరే టికెట్ కొనాల్సి వస్తుంది అనుకుంటే కనుక y ఈక్వల్స్ ఎక్స్. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ 2 people go to watch a movie, ఇద్దరు కలిసి మూవీ చూద్దాం అనుకుంటే కనుక they are buying 2 tickets. If one person goes to watch the movie and only 1 ticket will be bought. కానీ ఇక్కడ విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్కి తెలియదు ఏ వాల్యూ వ్యాలిడ్ ఏ వాల్యూ కాదు నిజమైన ప్రపంచంలో అని చెప్పని. ఉదాహరణకి y ఈక్వల్స్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ -2 అయినప్పుడు y కూడా -2 అవుతుంది. కానీ నిజంగా -2 people వెళ్తారా మూవీకి? మేబీ ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ ఇన్ అవర్ వరల్డ్. కానీ ఈ ఈక్వేషన్ మటుకు ఇలా ఉంటుంది. దెన్ ఇట్స్ అప్ టు us to decide what parts of the equation make sense and what parts don't. Anyhow, moving on. y ఈక్వల్స్ 2x ఇది రెండో లైన్. ఈ రెండో ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేయడం ఏంటి? ఉదాహరణకి x ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ పర్చేస్డ్ అండ్ యూఆర్ పేయింగ్ 2 rupees per ticket. దీస్ ఆర్ టికెట్స్ మేబీ 40 years ago. ఓకే, సో మీరు మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ 0 tickets కొంటే యూ పే 0 rupees. ఇఫ్ యూ బై 2 tickets at 2 rupees per ticket, 2 times 2 is 4 and you pay 4 rupees per ticket. సిమిలర్గా ఈ నాలుగో ఈక్వేషన్కి వద్దాం. y ఈక్వల్స్ 2x ప్లస్ 6 వేర్ యూ గో టు ప్లే క్రికెట్ at a cricket ground. maybe they charge you, they have these nice facilities and they'll charge you for the number of hours you play after you pay the minimum entry fee of 6 rupees. సో మీరు ఎంటర్ అయినందుకు 6 rupees పే చేయాలి. ఆ తర్వాత ప్రతి గంటకి యుల్ పే లెట్స్ సే ఎంత ఇది, లెట్స్ సే 2x అంటే 2 rupees. సో మీరు గ్రౌండ్ ఎంటర్ అయ్యి ఆడకుండా వెనక్కి వచ్చేసినా కూడా ఎంట్రీ ఫీకి 6 rupees పే చేశారు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్లేడ్ ఫర్ 0 hours. ఇఫ్ యూ ప్లేడ్ ఫర్ an hour, you would still pay 2 times 1, 2 rupees for each hour played, and then you have to pay the minimum entry fee. So that's 2 plus 6, 8 rupees. Okay. అలానే ఇంకో ఈక్వేషన్ ఫైనల్గా y ఈక్వల్స్ x ప్లస్ 2 అంటే లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ x చిన్న ఒక అమ్మాయి వయసు, వాళ్ళ అన్న వయసు 2 years పెద్ద అనమాట. ఆ అమ్మాయి పుట్టినప్పుడు వెన్ షీ 0 years old, వాళ్ళ అన్న 2 years, ఆమె 1 year old అప్పుడు 3 and so on and so forth. సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్లో x ఈజ్ కాల్డ్ ది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, y depends on the independent variable and therefore it's called the dependent variable. But there are a few questions that you can ask. What is the slope of y equals 2x? Then meaning ఏంటి? And what does it mean when we say so the y-intercept? And if you have a line like y equals x plus 2, what is the y-intercept? And
There are other more advanced questions. For example, at what point do the two lines y equals 2x and y equals 2x plus 6 intersect? A point దగ్గర ఈ రెండు two lines intersect అవుతాయి. That's kind of a trick question, I guess. And how much do you need to pay for playing 5 hours of cricket? So 5 hours అంటే ఇక్కడ x 5, 2 times 5 10 plus 6 16. అది just direct plug in. What is the age of the brother when his sister is 5 years old? Okay, well, sister's age is 5. He's 2 years older. 5 plus 2, that is 7. Okay, but we will talk about slope, y-intercept ఇవన్నీ shortly. Now let's take the simplest of the equations, y equals x. So ఈ graph చూస్తే కనుక, for those of you who aren't familiar, you should be, but if you're not, just to remind you, this is the x-axis and this is the y-axis. This point 0 0 is called the origin of this graph. So x-axis మీద 0 1 2 3 4 5 6 7, whatever that x-axis might represent. It could be the age of the person, it could be the number of tickets, it could be the number of hours you're playing at the cricket ground. So అది ఇక్కడ x-axis ని కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాము. Y-axis వచ్చేసి that's the dependent variable, and once again you have 0 1 2 3 4 and so forth. Okay, so y equals x అన్నది లైన్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే we can do it in the following way. ఏం చేయొచ్చు అంటే, let's plug in a couple of values for x and then find the corresponding value for y and then draw the line that joins them together. Okay, so x is 0 అన్నప్పుడు y 0, x 5 అన్నప్పుడు y 5. See, remember, y equals x. x 10 అన్నప్పుడు y 10. సో ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసి ఇట్లా లైన్ గీస్తే, one thing you know for sure is that every point that lies on this equation satisfies that formula, y equals x. నేను మీకు ఇంటిజర్స్ చూపించచ్చు, and it's the same is true for 0.5. let's say x is 0.5 అంటే somewhere ఇక్కడ ఉంటుంది, y 0.5 అక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, x 1.3 అంటే that's probably somewhere over here, and y 1.3 అక్కడ ఉంటుంది, and so there's 1.3. Okay, so right now I'm just talking about integers, but there is nothing special. You could go with decimals as well. But y equals x ante every point that lies on this line satisfies that equation, y equals x. So ఉదాహరణకి ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ పెట్టాను. ఇక్కడ y equals x5 అంటే y5, x5 అంటే y5. That's a way to represent it. Now let's think of the slope. What does slope mean? For a given change in x, what is the change in y? That is the slope. స్లోప్ అంటే మీరు ఆలోచించవచ్చు, వాళ్ళు ఓ పెద్ద కొండ ఎక్కుతున్నారు. మీరు ఆ కొండ ఎక్కినప్పుడు మీరు లెట్సే ఒక 5 అడుగులు ఇటు వేసినప్పుడు మీ హైట్ కూడా 5 అడుగులు ఎక్కువైంది. దట్స్ ఎ ప్రెటీ స్లీప్ మౌంటైన్, మైండ్ యూ, బట్ స్టిల్ దట్స్ వన్ వే టు లుక్ అట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే y is 5 and x is 5, and if you divide the change in y between this point and this point, that's between this and this, that's 5, and divide that with the change in this x distance, that gives you the value of 1, 5 over 5, and that is the slope here. But anyway, we'll cover that more in the next line. So let's think through, నేను ఏం చేశానంటే y equals x అన్నది ఇందాక మీరు చూసిందే. There is really nothing different between this and this, except that I have added a couple of extra lines to demonstrate you the relationship between these three lines. So ఇంకో కొత్త ఒక లైన్ ఏం యాడ్ చేశాను, y equals x plus 2. Another line is y equals x minus 10. If you look at this line y equals x plus 2, you can clearly see that y equals x and x plus 2 never intersect. They are parallel lines. You can see the distance between them stays the same forever. Okay. Okay, let's go back to the slide. The distance between them remains the same. Now what does it mean? So x is 0 appudu y 0 first line ki, దీనికి y is 2. For every given value of x, the y value is 2 more than it is for this thing. So as you can see, this is 10 అంటే 12 ఇక్కడ, x 10 అయినప్పుడు y 12 అయింది, x 15 అయినప్పుడు y 17 అయింది. But here is the interesting fact. If you notice, if you look at the slope of these two lines, forget the fact of linear equations, this, that, all the sophisticated mumbo jumbo.
If I just showed you two lines that are like this and I ask you what is the slope, do they have the same slope or a different slope? You should be able to say immediately and intuitively that they have the same slope. If you notice, they're going in parallel, they're the same. If you move this line over here, it'll go exactly on that if you shift the line. Okay, so two lines are parallel. The only difference is they're shifted by this x plus 2 shifts up by a distance of 2. Okay, that's all that matters. So ఇందాక మనం అనుకున్నాము ఈ లైన్ స్లోప్ 1 అని చెప్పని. This slope also remains the same and you can prove it. The change between this distance and this distance is still 5 units. So for every change of 5 units here, this line changes by 5 units. Okay, now just to demonstrate this a bit further, I drew a third line, మూడో లైన్ ఒకటి గీసాను, y equals x minus 10 అని చెప్పని. ఈ లైన్ గురించి ఆలోచిస్తే కనుక మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ లెట్స్ టేక్ అ లుక్ ఎట్ దిస్ అగైన్. y x 0 అయినప్పుడు y minus 10 అయింది, negative 10 అయింది. See, that's negative 10. And x 10 అయినప్పుడు y equals 10 minus 10, 0. See, that is 0. So basically ఈ line is parallel to the other two lines, except that it is shifting down compared to this line y equals x by 10. It is shifting down. Every point on this line is shifting down by 10 points, and not just that. Every point that lies on this line satisfies that relationship. Let's pick a line. Let's pick a point. Idi. Ikkada y value enta 15. X value enta 25. Does it satisfy the relationship? 25 minus 10 is 15, and that's correct. So every point that lies on this line satisfies that equation. I cannot emphasize this enough. Okay, and now if you noticed, these three lines are, if you remember that y equals mx plus c formula. Okay, now bear this in mind, y equals mx plus c. If you have a pencil or paper, keep that next to you. Okay, and then you will see what I mean. Now y equals 1 times x plus 0. You can write it like that, right? mx plus c ante appudu m 1 avutundi, c 0 avutundi. Ikkada y equals 1 times x minus 10, or ikkada m 1 avutundi, c negative 10 avutundi. Idi y equals 1 times x plus 2, or m is 1 and c is 2. Now what does it mean? If you look at the c, it's called the y-intercept. Now a y-intercept is where this line intersects the y-axis. In the case of y equals 0, the y-intercept c is 0, y equals x. So if you notice, this line intersects the x-axis at 0. Obviously, right? Y equals 0. Now in this case, y equals x plus 2. When x is 0, y is 2. So it intersects the y-axis at a point of 2. That's why the y-intercept for this line is 2. Now make a guess. What is the y-intercept of this line? I'll give you a couple of seconds. Well, remember, y-intercept is where the line intersects the y-axis. On the y-axis, x is 0. If you put 0 here, y equals 0 minus 10 or negative 10. Let's take a look. Where does it intercept? Where does it intersect the line? It's negative 10. There you go. Okay, I'm not going to belabor the point. Let's move on. You can rewatch the video if you want a bit more, familiarize yourself a bit more with it. Okay, now indakadi ee line lo vachinappudu they all share the same slope. They just happen to intersect the line y-axis at a different point. They have a different intercept. Now let's take a look at another line that has the same intercept. See, y equals 2x plus 0, y equals x plus 0. So the place where they intersect the y-axis is the same, but their slope is different, as you can tell. Now y equals x. This is the same familiar line. I'm not going to talk more about it. But if you look at y equals 2x, you can see that when x equals 5, y is 10. When x is 10, y is 20. You can easily see, without forget all the
లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ మ్యాథ్ మంబో జంబో. ఇఫ్ ఐ వర్ టు ఆస్క్ యూ, నీకు ఒక కొండ ఎక్కుతున్నావు, ఇదొక కొండ, ఇదొక కొండ, ఏ కొండ ఎక్కడాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తావు నువ్వంటే యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు టెల్ దట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ ప్రిఫర్. ఎందుకంటే దీనికి స్లోప్ తక్కువ ఉంది, కొంచెం నెమ్మదిగా ఎక్కచ్చు, ఇది ఇంకా చాలా కష్టం అవుతుంది, రైట్? దిస్ హ్యాస్ హైయర్ స్లోప్. నౌ హౌ కెన్ వి ట్రాన్స్లేట్ దట్ ఇన్ టు అ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్? ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇక్కడ సేమ్ డిస్టెన్స్, ఈ కొండ ఎక్కుతున్నారు, ఈ కొండ ఎక్కుతున్నారు, ఓకే? వెన్ యూ ట్రావెల్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ 5 units, that could be kilometers, meters, feet, it doesn't matter. When you travel the same distance, you are getting twice the elevation in this one compared to this one, right? So ఇక్కడ నేను విన్నది ఏంటంటే, అమెరికాలో నేను విన్నది దీన్ని రైజ్ అంటారు, దీన్ని రన్ అంటారు. When you have rise over run, that gives you the slope, okay? So for example, ఇక్కడ you changed for this distance, you changed 10 units. See, your height changed from 10 to 20. Your elevation moved up. You rise by, that the rise is 10. Whereas the run, the distance you're running horizontally is 5. 10 over 5 or 10 divided by 5 is 2. So that is the slope, you can see. In other words, each time you change x by 1 unit, y changes by 2 units, all right? Whereas over here, you change x by 1 unit, y changes by 1 unit, y equals 1 times x. అందుకని ఇక్కడ 5 అయితే 5 ఉంది, okay? Now the y-intercept for both these lines is the same, and that is why they are intersecting there. They are not parallel. Now let's move on. I try to show a different way of looking at these things all in one place, okay? Now there are two pairs of lines, y equals x and x plus 2. You saw them before. They have the same slope, as you can tell. This is 1 times x and this is 1 times x, but their y-intercept is different. This is 0, this is 2, and you can confirm that by looking at this, okay? In draw chesinapudu it's not perfectly aligned with 0, but you can forgive me for that. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రెండు లైన్స్ చూస్తే కనుక y equals 2x and y equals 2x plus 6. Once again, the slope of these two lines, as you can tell from the picture, is the same. They're parallel to each other and their slope is 2. And now remember, when the two lines are parallel to each other, they don't intersect, okay? Now if you go back to this tricky question I did ask, at which point do the two lines y equals 2x and y equals 2x plus 6 intersect? Well, the answer is they don't, because y equals 2x and y equals 2x plus 6 are parallel to each other. The y-intercept for this line happens to be 0. The y-intercept for this line happens to be 6, because when x is 0, y is 6. Now remember, y-axis ante x is 0 avutundi, okay? I hope if I haven't confused you enough, I have so the now audience ఏంటంటే ఈ టైపు class lessons కి it's people who are probably learning stuff in English medium but who are comfortable with Telugu as the language of communication, okay? So నేను ఆ రెండు కలిపి మిక్స్ చేశాను, so hopefully it's all right. Leave a few comments in the comment section below. I'll try to address take your input as much as possible as I make my future videos. Thank you.